Hello, Sat Shri Akal, Adab, Namaste. This is Rajdeep with your favorite TV show, Harmony on ATN Star Plus. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਈਵਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਮੋਨਾ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕੈਰਨ ਲਿਬੋਵਿਚੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਵੇਖੀਏ। Welcome Karen and Mona to the show. Thank you. Thank you. Karen, you have been doing fantastically well and we have been closely watching your performance as a councillor and MLA. But what I find, there have been surveys in 2010 that Canada is placed 50th position as far as women in politics are concerned, and there are hardly 23% women in Canadian politics. So what is your viewpoint? It's disturbing a little bit that when women represent 50% of the population, that in fact they're not represented in political life as well. So if you look at municipal politics, slightly more women than you'll see at provincial or federal politics. When I was president of the Federation of Canadian Municipalities, we started an initiative which was called Getting to 30%. And you might wonder why 30%, why not 50% representation of women in the three orders of government. And it's because at 30% you start to see a change in attitude. You start to see some of the concerns that women are more interested in reflected. And we've rolled that out across the country. And it's successful in that women who attend our campaign schools do tend to get elected, so it's been very successful that way. Mona ji, ਤੁਸੀਂ reputed police officer ਹੋ, ਤੁਸੀਂ domestic violence ਆਪ ਵੀ experience ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ professionally ਵੀ ਤੁਸੀਂ control ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਸੁਝਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ politics ਚਾਹੋ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਸ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਾਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਚੇਂਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਕੰਪਲੇਨਿੰਗ I have to be part of that change. So Karen, as you have told, you are there for 20 years and you have been contributing a lot to the city as well. So we have also observed, and there are reports as well, women are not given a right slot in political arena. So how do you feel about this? You know, I consider myself very lucky in my political career in that also when I was on city council, I chaired many committees and was involved in many initiatives and started some as well. But when you look at the composition of cabinet, tends to be not that many women, but again, if there are not that many women to choose from, it makes it difficult to appoint a significant number to ministerial positions. So it's a little bit of a chicken and egg kind of situation. If you don't have the pool from which to draw, if you don't have the women there, then how are you going to appoint them? There is a saying that behind every successful man is a woman. So in your case, it was your better half? Absolutely, absolutely. And there's one piece of advice I can give for those who are planning to run, is that you need to have your significant other standing by you, because they're the ones that are holding down the fort at home. They're the ones that are dealing with a lot of those issues back at home, because you won't have time when you're elected. ਸੋ ਮੋਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਹੈਕਟਿਕ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਹੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੈ
how you will strike a balance? यश जी थैंक यू पर मेरी थोड़ी जी सिचुएशन यूनिक हैगी है या मैं इस टाइम ਤੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਵੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਗਰੋਨ ਅਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਲਿਵ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ ਸੋ ਪਰ ਇਕੱਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦਾ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਕੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਪੁਲਿਸ ਆਫਸਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ whether you're a police officer or whether you're a politician you're still a public servant and ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਡਰੱਗਸ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਬੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ तो मेरे ख्याल थोड़ा जा पैरेलल काफ़ी ठीक है Kiran, you have been repeatedly winning, you see, for the 20 years MLA or councillor. What are your attributes which could convince your constituents? Well, I understood a little bit of what you were saying, and it's that wanting to provide. It's being open to dealing with the issues that constituents have. It's working hard. It's not a job, to my mind, that you can sit back and not do anything. There's lots of demands on your time, and it's being very respectful because they've elected you to do a job, and you need to perform. And if you don't perform, then you don't get elected. You have been performing for 20 years and you unsuccessfully contested for mayor in 2013. So what were the things which went against your election? Oh, well, that's a whole other session that we would have to do. And there were lots of things that didn't go the way we had planned. But, at the end of the day, the public's always right. And that's what I have to respect, and I do respect that they've made a choice. What we do is we are making 100% eco-friendly paper. Yes, 100% post-consumer paper without adding 1% of pulp or wood pulp also, or without cutting a single tree. We are making paper without any emissions, no byproducts. People love when they feel the texture of the paper. It is a win-win for everybody. It's a win for the environment, trees not to be cut. It's win for the local people that they are using their local material. So it's like Abraham Lincoln said, paper with the people, by the people, and for the people. Hi, I'm Lily Perrick, mortgage specialist with the Minion Lending Center's Capital Region, the largest mortgage brokerage company in Canada. With over 100 lenders to choose from, I can offer you the best mortgage product at the lowest interest rate. With over 19 years experience, I know this business inside and out. A mortgage broker costs you nothing, but not using one can cost you tens of thousands of dollars. If you're looking to buy, refinance, invest, if you're employed or self-employed, I can help you. So don't hesitate to give me a call for any mortgage advice. ਮੋਨਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਐਨਡੀਪੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵਿਨੇਬਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਮ ਇੱਕ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਯੂਰ ਓਨ ਸੈਲਫ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ
And if your values don't meet your values and the party values don't meet, then you can't fight for that. ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਚੈਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੈਰਿਟੀ ਵਰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਲਿੰਡਾ ਡੰਕਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਰੇਚਲ ਨੌਟਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਚੈਰਿਟੀ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਨ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਹੈ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਯੂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਈਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕੱਢਣਗੇ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮਾਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਰ ਸਮਾਰਟ ਇਨਫ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਇਹ ਮਡ ਸਲਿੰਗਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ that is part of the game and you have to be prepared for it. Okay, we have a proven politician and you are aspiring politician. What message you have for South Asian ladies who want to come into politics? I think it is a great way to make a difference in people's lives. I believe it is a calling. It is a calling because you can't do it if it's not a calling. And for me, I believe it's definitely my purpose of my life. I've known it for a very long time has been to serve. And this just for me is the next step. And we need South Asian women to get involved. As Karen had mentioned before, women are 50% of the population of our country. And South Asian women are growing in number. And we need to have appropriate representation. The fact that I'm running a nomination, the journey I find is so amazing. Mm-hmm. It's been an incredible journey so far, and I'm loving it. And if you have concerns and if you don't utilize your vote, you will not be able to make the change happen. Maybe your party may not win, but you've exercised your right to vote. You have made your voice heard. So it's very important to do that. And Karen, what you bring on table? Let people dissuade you because everyone's going to say, you can't do this because of A, B, or C. Yes. But if your heart says that this is what you need to do in order to be able to make a difference, in order to fulfill what you can do to help change people's lives, then go ahead and do it. So I would say that there needs to be diverse voices in whether it's provincial, federal, or municipal government. Women have to be part of those diverse voices, and South Asian women as well should be part of those diverse voices. So I hope to see more running. Thank you to both of you. Sherwood Ford is the largest Ford dealership in North America. At Sherwood Ford, customer satisfaction drives our success. पिछले सोमवार और मंगलवार को भारत तथा अन्य देशों में रामनवमी के पवित्र पर्व को मनाया गया बड़े ही धूमधाम से। रामनवमी जो हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ था।
Hi, good morning. This is Navjeen. I can assist you in all kind of immigration matters, which includes permanent immigration, PNP programs, work permit, spousal sponsorship. You can contact me at 780-399-5127 or my office line 780-468-3331. Wondering what's happening in Western Canada? We are presenting Cultural Tadka in Hindi, Punjabi and English. We are coming every Saturday with news, views, entertainment and community coverage. Don't forget to watch us every Saturday morning. Harmony TV, celebrating togetherness. Now it's time for this week's winner. This week's winner is Perry Gill. Many, many congratulations, Perry Gill. You have won Cineplex tickets for 2 and food combo. Once again, congratulations. So friends, like our Facebook page and you can be the winner for the next week. आप अपने पर्सनल टैक्स रिटर्न एंड बिजनेस अकाउंटिंग के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। KB Accounting and Tax Services. You'll instantly notice certain amenities at Lexus South Point. The 5-star atmosphere of luxury and vast selection of embodied excellence, of course. And your golf game might improve. Your Lexus Inn for first-class service and our complimentary car wash. Your wife might actually join you for a little personal maintenance at the South Point Spa. As a guest at Lexus South Point, you may notice you'll never want to leave. Think Lexus. Think the new Lexus South Point. बॉलीवुड की नई फिल्म क्वीन, जिसने 100 करोड़ के क्लब में पैर रख लिया है। ये एक ऐसी हिट फिल्म है जो काफ़ी अरसे के बाद आई एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है। कंगना रनावत की इस फिल्म की सेलिब्रेशन पार्टी की झलकियाँ आइए हम अभी देखते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट बॉलीवुड में। I think the best compliment I've got is from the audience in Busan, who thought that the film was made for a girl in Korea, and they thought that the film can travel to any part of the world, and for any girl in the world this film works well. Business तो यार मुझे नहीं पता, पर ऐसा बोला जा रहा है कि कुछ 75-80 करोड़ हो गया है, पर I am not the right guy for that. I think the film is totally driven by the audience. From the Friday where we opened to where we are now, nothing can make that happen other than the audience. So I think the audience has taken over the film, they love it, and they are ensuring that it goes to the next level. And today on Facebook I was seeing someone having put up saying, let us work hard to make Queen a bigger film, because it's our responsibility as an audience to make it a big film. So nothing bigger and better than that. No marketing plan is better than that. आज ये पार्टी ऑर्गेनाइज की है और मुझे नहीं था पता कि इसके लिए भी कोई कॉल टाइम था, because I wasn't given one. I really apologize if you guys had to wait. लेकिन I think फिल्म ने सर कितने का बिजनेस किया है? 85 का बिजनेस किया है और हमारे लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जिस नोट पे हम लोगों ने शुरू किया था उस नोट पे किसी ने सोचा नहीं था कि हम लोग इतना अचीव कर पाएंगे, तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आई थिंक ये रेलिवेंट नहीं है कि 100 बनाए या कितना बनाए, 110 बनाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आई थिंक क्या फ़र्क पड़ता है कि हम लोगों को इस फिल्म से जो एक हमारी इंडस्ट्री की बहुत अहम फिल्म हासिल हुई है, और जैसा कि हम लोगों को रिस्पांस मिला है, आई थिंक पिछले 10 सालों में किसी फिल्म को नहीं मिला है। तो ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल हर हफ्ते हर फिल्म 100 करोड़ का बिजनेस करती है, लेकिन क्या उन फिल्मों को ऐसा रिस्पांस मिलता है? नहीं। तो ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
अभी तो फिल्म चल रही है, थिएटर्स में लगी हुई है और जैसे आपने सुना होगा कि तीसरा हफ्ता भी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दिस इज़ वन फिल्म विच हैज़ कम्प्लीटली रीरिटन द मैथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेवेन्यूज़ एंड नंबर्स। तो जो भी हम लोगों के तजुर्बे थे फिल्मों के साथ और हम लोग के तजुर्बे में कुछ सक्सेसफुल फिल्म्स रही हैं, उन सब से बिल्कुल अलग ही गणित बना है इसका। तो अगर आप देखें सेकेंड वीक ग्रेटर देन फर्स्ट वीक, मंडे ग्रेटर देन फ्राइडे, सो आई कैन गो ऑन, सो नन ऑफ द रूल्स अप्लाई। सो टू आंसर द क्वेश्चन हाउ मच द film will do is also difficult right now, but it will certainly do theatrical close to 55 crore for sure. And then of course I think it's a great satellite film as well, and hopefully that will add as well. Plus overseas is also done very well. I think it's more important to be special than number one, and I think Kangana is special today, and she has her own distinct position, and I think that's much more important than to be number one or number two, because it's not a cricket game, it's a movie business. So if you are recognized as being someone special and has a much longer run being here, that's the best thing. अवार्ड्स पे तो मुझे ऐसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि हमने जो फिल्म बनाई है वो हम लोगों ने जिस ईमानदारी से बनाई, जितने प्यार से बनाई है, दर्शकों को भी उतनी ही अच्छी लगी है, ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। I think Kangana's biggest achievement is that she is a surprise, and not just for the audience, she is a surprise for the director also. So I just hope she always keeps doing things which no one can imagine as to what will happen in that character. And when you go walk in and you realize, oh wow, I could not even imagine that someone can do this on screen. Revolver Rani is again very very important film, और वो डार्क कॉमेडी है, उसका एक अलग मज़ा है, उसका एक अलग सुर है, और कैरेक्टर किरदार बिल्कुल क्वीन से बिल्कुल अलग है। तो आई थिंक वो भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अरे ज़रूर, मैं कंगना के पास होपफुली कुछ महीनों में वापस एक स्क्रिप्ट लेके पहुंचूंगा, उनके घर की घंटी बजाऊंगा, और होपफुली वो मेरे को एक और मौका देंगी उनको स्क्रिप्ट सुनाने का। For over 20 years, RE/MAX Excellence has served Edmonton as a one-stop, full-service brokerage. Myself and consultant, we have teamed together to address real estate needs in an effective way. I've been assisting my clients in purchasing and selling residential and commercial real estate for the past 6 years, turning their dreams into realities. RE/MAX Excellence, a multiple winner of the Consumer Choice Award. Consumer Choice Award, helping you make better choices. For healthy teeth and smiling face, meet Dr. Jatinder Singh Parhar, General Dentist, at Northside Edmonton and Southside Edmonton locations. ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਹਾਰਮਨੀ। ਆਏ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਐਲਬਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿੰਗਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲਈ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੋਕ ਸਿੰਗਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ। We promise that we will highlight your talent in our show. So we'll end our show with the song of the week, which is ਰਿਸ਼ਤੇ by ਸ਼ੀਰਾ ਜਸਵੀਰ। ਹੁਣ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰਾਜਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਮਝਾਵੇ ਦੂਜਾ ਸਮਝੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜੇ ਦੂਜਾ ਮੰਨ ਜੇ। ਇੱਕ ਸਮਝਾਵੇ ਦੂਜਾ ਸਮਝੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜੇ ਦੂਜਾ ਮੰਨ ਜੇ। ਇਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ऐसे सज्जन जिंदगी दे विच किस्मत नाल ही मिलदे ने, किस्मत नाल ही मिलदे ने।
ਕੇ ਚਿਹਰਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਰਮਜ਼ ਪਛਾਣ ਲਵੇ ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ ਦੇਖ ਕੇ ਚਿਹਰਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਰਮਜ਼ ਪਛਾਣ ਲਵੇ ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ ਫੇਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਮਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਿਭਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਦੀ ਮੈਥੋਂ ਮੁਖ ਉਹ ਮੋੜੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਬ ਕਰੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਦੀ ਮੈਥੋਂ ਮੁਖ ਉਹ ਮੋੜੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਬ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਧੜਕਣ ਵਾਂਗੂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰੱਖੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਸਾਥ ਨਿਭਾਵੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਣ ਪੱਕੇ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਧੜਕਣ ਵਾਂਗੂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰੱਖੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਸਾਥ ਨਿਭਾਵੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਣ ਪੱਕੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਸ ਰਹਿੰਪੀਏ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ